Und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Vagrant Order. Wir sind immer noch im 6. Lostbelt Avalon le Fae, haben beim letzten Mal Orken erreicht. Dort haben wir jetzt nun offiziell mehr oder weniger, auch wenn keiner darüber spricht, erfahren, dass aber dort Totorot ist. Und natürlich auch, dass sie aus der Vergangenheit rund um ASIC schon zugange war. Auf der anderen Seite haben wir hier nun Grimmer getroffen, der Truecaster ist, den wir schon aus Fuyuki kennen. Er ist hier von Odin entsandt worden, um uns hier zu unterstützen, und das macht ihn natürlich unglaublich wertvoll für uns. Und ich bin sehr gespannt, was er nun mit uns und wir natürlich dann auch mit ihm vorhaben. Dann aber Leute, für die Gefahren, die auf uns stehen, brauchen wir einiges. Aber jetzt führt unser Weg erstmal zu unserer wahren Liebe, der guten Mesh. We made it to the top. That's the bell tower, just like Grimmer said. And over there? Dort ist sie. Eingefroren für fast 2400 Jahre. Masu. That's right. She's been in this coffin for the past 2400 years, since Fae era 400. 2400 years? Why? Your guess is as good as mine. You have to ask her about that yourself. But according to the note, the first Grimmer left. The coffin spell should be lifted once Master touches it. You made it. You two are finally reunited. However. Kommt natürlich eine Prüfung. It looks like there's still one obstacle left to overcome. You won't be able to get near the coffin or the bell unless we do something about those things. Giving a hell, Artoria. You're the only one who can beat him. Huh? Are you okay with this habitat? Even though they were calling a name? I'm fine. You're just hearing things. Go on, Artoria, get him. This source beloved my group of gentle, peaceful fairies is Orkney holiest place. The ancient era does spirit belong is long over. It's time they left. Strange. Eine sehr seltsame Botschaft. Sie haben Harvard gerufen. Ja gut, das ist ein Schutz von ASIC. Würde eigentlich Sinn machen natürlich, wenn es eine Verbindung dazu gibt. Also, wir nehmen eine Quinskaya. Und wir haben sie. Okay, gut. Ich sehe Sabers. Das heißt, Leute, Skillboy Time. Wo ist mein guter Oberon? Auf jeden Fall, liebe Leute, ist der Tag endlich gekommen. Und nun hoffen wir, dass wir endlich wieder mit unserer guten Mesh vereint sind. Es war ein langer, langer Weg, aber endlich sieht es danach aus, als könnten wir hier wieder glücklich werden. So, wen tun wir hier noch rein? Ich würde mal sagen Schieber, oder? Oh, ich meine gute Schieber. Queenie. Und hier ein Foxgirl, genau. Dann Double the Fox, Double the Fun. Ihr wisst ja, wie das läuft so. Noch ein paar Bonzes reinklatschen. Genau. Und dann mein werter Gegnerspieler, wer doch immer sein mag's. Legen wir los, oder? Ah, so viel Kunst kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen, gell? Muss gerade überlegen. Ah, natürlich meine Kunstskala raus. Die kann Pause machen. Und dafür irgendein 5-Star. Bropolion, stimmt, Bropolion müssen wir leveln. Gut. Passt. Gut. Also, liebe Leute, unser Weg hat uns hier nun endlich zu unserem Ziel geführt. Lange war der Pfad. Doch trotzdem, ich bin immer noch nicht so ganz klar mit dem, was hier alles erzählt worden ist. Besonders das, was hier das auserwählte Kind ist aus der Prophezeiung ist aus dem Paradies gekommen. Oh. Oh. Ein sehr unschöner Kampf. Jetzt wissen wir, wieso sie Habertock gerufen hat. Die Musik, die trifft es gerade hier wirklich sehr gut. Mehr oder weniger eine selbst auserlegte wie sagt man's, Fesselprüfung oder wie auch immer.
So, der soll down sein. Das ist ASIC, also Savior und eine Knight of Lydinium. Damals, als ihr Plan so aussah, als könnte er hier Britannien einigen noch. Und das ist jetzt hier das Schild, was uns hier nochmal abwerft. Und jetzt verstehen wir auch, wieso sie Habertock gerufen haben. Also, sehr unschönes Abenteuer. Der Gilboy killt immer meine FGO, das war schon immer so. Sehr traurig, liebe Leute. Es ist halt so furchtbar, weil wie gesagt, ASIC ist im Endeffekt so, dieser ASIC ist im Endeffekt noch schlimmer als, vom Schicksal her, als unser Artus. Unser Artus hat sein Leben gegeben, um Britannien zu einen und wurde betrogen, verraten und hat halt hier alles verloren. Dieser ASIC, auf der anderen Seite, hat das nicht nur einmal gemacht, sondern mehrere Male. Und hat über Jahrhunderte versucht, Britannien zu einen, alles wurde ihr Interesse, und dann, als es wirklich so aussah, als hätte sie es geschafft, einfach nur aus Missgunst und irgendwelchen unerfindlichen Gründen, haben hier die Leute sie verraten. Und das, was wir noch nicht zu 100% wissen, ist natürlich, was dann am Ende mit ASIC hier passiert ist. Ist sie wirklich gestorben? Weil, wie gesagt, der Tree of Emptiness ist gefallen, okay. Das haben wir... Ey Leute, viel zu kalt hier. Oder... Wie gesagt, also, oder ist es unsere Castoria doch einfach die wieder aufbeschworene Ace? Es ist halt alles so ein bisschen unklar noch. Auch, wie gesagt, dass Zotorot nie was gesagt, Habertot nie was gesagt hat über unsere Castoria. So, bitte Crit. Passt schon. Also, gut, gell. So, Excalibur. Ja, liebe Leute, es ist so grausig. Es ist echt so mega grausig, weil es halt wirklich hätte besser werden können. Und die Utopie, die sie sich hier gewünscht hatte, wurde ihr aus den Händen gerissen. So, tut mir leid, Queenie. Kommst du immer nur für solche Sätze rein? Passt schon. Das heißt, was, boah, wie viel... Achso, der macht sich immer Attack-Up, wenn er angreift, oder? Ja, nice, Mann. Aber das wird ihm leider auch nichts... bringen, denn liebe Leute, unsere Aufgabe ist klar, Masso zu erreichen. Und dafür werden wir die ganze Welt vernichten, wenn es sein muss. Und deswegen heißt es nun auf Wiedersehen Utopie. Alter! Leute, Gilboy! Deine Piece ist einfach zu broken, Mann. Hör auf damit, über das Spiel zu zerstören. Das macht die Dramatik kaputt. Was ich hier sehr schlimm finde, ist die Musik. Es ist echt. Die ist ja richtig so. Ach, liebe Leute, ich will es gar nicht wissen, Mann. Ich bin einfach nur traurig. Mir tut langsam Habertot sehr leid. Und ich hoffe sehr, dass wir bald zumindest unser Mesher finden können, damit es zumindest das ein bisschen besser wird. Aber irgendwie, wir haben es ja immer gemerkt, wenn es eine Weile gut läuft, dann wissen wir, dass es bald wieder sehr, sehr, sehr viel schlechter läuft. Das war der Tino, den wir jetzt immer bis jetzt mitbekommen haben. So, und wenn es nun erlaubt ist, werde ich noch einmal einen Gill-Move machen. Okay, machen wir es gleich anders, Leute. Ich hau nur Gil Stampede aus der... Nein, ich bin zu stolz. Ich will jetzt seine Animation sehen. So, ich will jetzt einen fetten Buster-Crit sehen. Ich hab schon wieder gesehen, wie es schon wieder geruckelt hat. War schon wieder kurz sozusagen, ne? Ich stütze es doch lieber ab. So. Auf Wiedersehen Vergangenheit. Auf Wiedersehen Utopie und Hoffnung. Also es ist auch nett, finde ich sehr gut, dass hier keine Victory-Fanfare ist. Das wird so gar nicht reinpassen, Leute. Es wird so gar nicht reinpassen. Es ist, wie gesagt, so ein furchtbarer Moment im Endeffekt, das zu zerstören, was übrig geblieben ist von den Einigern von Britannien. Aber nun gut, dort, wo sie versagt haben, werden hoffentlich wir siegen. Where have I... You're the god, Artoria. I think you've both come to terms with things now. Once you ring the bell, Orkney roll will be over. But first things first. Go ahead and touch the coffin, Maxie. Once you do, she'll be back to normal, like Lisbeth.
weißt du. Time to come back. Stell dir mal vor, und jetzt machen wir einen kleinen Cut, Mann. Weil ganz ernsthaft, man hat sie das einfach so überstanden. Ich meine, okay, ASIC, Magierin und so, aber trotzdem, Leute, wir reden hier von 2.500 Jahren, Mann. 2.500 Jahre. Ob das unser Match gut überstanden hat? Wenn ich, liebe Leute, dann will ich nicht mehr spielen, Mann. Why? This was supposed to be the greatest day in Britain's history. Everything was supposed to change for the better. But they killed Ufa. They slaughtered my entire round table. Like they were just trash. They asked the world for fuss. They fought the world of Uta. But now, they've poisoned him. They were too afraid to even face him. Cowards! Uta, talk to me. Uta, say something. Please say anything. Just open your eyes. I never let failure stop me. I've kept trying all those thousands of years. Am I doomed to fail here, too? Is it still not enough? Am I not enough? Is it not? Cannot save Britain? Is there no Britain that can be mine? Peace, equality. I never should have tried for Ita. How dare they? I will never forgive them ever. I was born in Britain over 3,000 years ago. I've defeated every calamity I faced until today. But I was always hated afterwards, never praised, never loved. Then, one day, after away from the latest of so many hibernations, I'd been forced to undergo to hide from the fairies. I finally understood my enemy wasn't just the calamities, it was the fairies of Britain as well. Es ist der Beginn vom Morgen, Leute. Ich hab's schon prophezeit. They were pure and innocent in the truest sense. They enjoyed both good and evil things alike without losing either their purity or innocence. They are, at their core, no different than those loathsome humans who drove me from Britain. So I crushed every possible source of malice, vastest interest, discrimination, oppression, envy, mockery, all of it. I tore up every weed to prevent malice from taking root, and all with the knowledge and consent. Maybe not every fairy agreed, but by and large, they understood what I did would create a better future and supported it. But just enough malice remained. A few fairies took one look at the foundation of Pews, and many had worked so hard to build, and tore it apart, because they didn't like it, because they could. I give up. If even all this has failed, if it's all come to nothing, then I can never believe in the people's so-called goodness, or nor ever understand it. Even if I did, what would be the point? Everything I did, everything I worked for, was just a waste of time. After all the times they've betrayed me, I should have known better, but I still clung foolishly to a silver of hope. And now, because I wasted my time caring about something so utterly absurd, I failed yet again. If my intent is to keep Britain alive, if that's what I done, I was a fool to think being its savior was the way to accomplish it. No more, I will find another way, a better way. That's it. I won't deliver the fairy's absolution. I won't deliver salvation. Enough of the fairy of paradise, of being Avalon le Fae. I should have ruled this land from the start. There she is! It's ASIC, the agitator! Capture alive! The clan that's afforded that she be to stand a trial. Wait, stop. I'm not ASIC.
I'm not! But wait, where am I? Who am I? I heard the fairy screaming in the distance. She wasn't me. She was the one who sold us out to the clan heads. I used my magecraft to erase her memories and make her look like me. Once again, everyone will believe Ace the Savior's dead. This time, she won't come back. Why concern myself with the calamities? I can't be bothered to stop every little act of destruction. I have a more important task to focus on. In 400 years, before the next great calamity arrives. The Tree of Emptiness. A needle made on a foreign planet to close a seam in the universe. I already know how it works. It's beautifully designed, but it is of no consequence to me. Take the rest of the universe for all I care. Celestial fear, but Britain is mine. I'm going to end this cosmic fantasy and make my own dream come true. No more of this Lostbelt. What if absurdity? I will make my Britain real, even if I must stitch her to the fabric of this planet myself. Londinium is destroyed. The Savior has no doubt been executed in Salisbury by now. Actor has already gone his own way. It is only us heading to Orkney. You were right all along. Mesh, our whole pilgrimage was for nothing. What? No, that's not. Please, don't look so sad. I've grown used to this. Besides, everything, all of this, even the conversation we are having now, is merely hypothetical. The Tree of Emptiness is creating. It doesn't matter what we do. The Fae era is going to end, and the era of the High Queen will begin. Ace's failure was probably inevitable. I just couldn't handle the way things ended, that's all. Ace. Londinium is destroyed, Aesek is executed, and the first Tamlin goes to Orkney along with her coffin. That's how the Savior's tale ended in the era of the High Queen you came from. So, we need to make sure that's exactly how things turned out, or there will be a paradoxes when you wake up. The Fae era will last 400 years more years. Then, in its 12,000 year, the next great calamity will destroy everything, and the era of the High Queen will begin without the Tree of Emptiness. Once the era of the High Queen begins, you will be unable to act as Mesh until after the calamity of Norwich in 2019. If you do anything at all as Mesh, the world will see you as a paradox from the Fae era and erase you. I see. So the moment I was sent into the Fae era of the water mirror, I was bound to live out the rest of my life in it. And to go back to the time I came from, I need to inside the quantum coffin. That's right. Even though we know how ray shifting works, we can't travel through space-time without a coffin. That is probably exactly why Morgan only sends calamities back in the Fae era. The Fae era can tolerate a few inconsistencies as long as the era of the High Queen remains intact. Nothing else matters to her. I doubt she cares at all about the suffering the calamity she sends back to the Fae era will cause. Besides, to be perfectly honest, I knew how this was going to turn out. Even if you had never come from the future to make it clear, I've always known the Savior will fail. Huh? So you already knew that the Fae era would end and the era of the High Queen would follow? No, that part I did not know. But by the year you came from, AD 2019 or 14,019, the Fae era terms, Britain would already be destroyed. That's what happened in the first Lostbelt Britain, the real one. But I didn't like that, so I came to the Fae era from the future, like you. From my perspective, this has always been the second version of this world. Though now that you're here, I suppose you could call it the third. Or maybe it's just a slightly different take on the second, since we kept the basic chain of events the same. Can I ask you something? Does it mean your real name is? Oh good. It looks like Totoroth found us a small boat. Come on, let's go, Mesh. That is Galahad, first of the Tamlin. That is your true name. Now that you are going into the coffin.
Have you said your goodbyes to Totterot? I see. So she made you a promise to you. I think I'd better explain something to you, Galahad. When the Fae era transitioned into the era of the High Queen, all information that was added in this new second version of the world will be erased. The era of the High Queen will be a continuation of the events from the original second version. The first and new second version will never have existed. The only thing that will carry over is you, sleeping in its coffin. In 400 years, when the era of the High Queen has begun, I don't think even I will remember you. More precisely, I will become the second version of myself once again. So if a fairy were to try to bring memories from this new second version into the era of the High Queen, the world would perceive that fairy as a foreign element, a being who was never part of the second version of Fable era. You mean, it also be thought she never existed in this history? I'll do my best to prevent that from happening. As long as no one perceives the contradiction in history, she should still be able to exist. It's no trouble. I really intended to have you forget everything I'm about to tell you for as long as you remain in Britain anyway. Listen to me closely, Galahad. What I'm about to tell you now is for after you wake up from your slumber. If you and Chaldea should succeed at excising Morgan's Fairy Britain, then the battle that awaits you in the next Lostbelt will be the same as the one I face. It will be a battle to make peace with your own heart, battle to understand life itself. As good as your reasons to fight have been, you've lacked the will to do so. You may not have been aware of it, but you've been thinking of the power to hurt others, to hurt the world, as something bad. Consequently, you've been running from it. But everyone has the ability to cause harm, and the responsibility that comes with it. It isn't that humans want to do good. They just keep choosing things that they think will give them the best possible future. And there's no right answer in those choices, no matter how many people they may end up saving. Since there are no right answers, you must decide for yourself what to protect and what you will fight against, Galahad. You will come to know many hearts and minds, and all will be different. Some will try to understand, some will refuse to give up. Some will be accepting, some will refuse to succumb to hate. Some will try to shake hurt off, some will refuse to be corrupted or influenced. But, no matter how wonderful a person may be, they will never have a heart free of conflict. Every house is a battle to fight. Please, try to stop running from that. Because, when the hole in your heart is filled with a reason to fight, that's all your own. Then Galahad will once again entrust you with all of his power. No heart is free of conflict, no matter what sort of person you are. That's right. You probably have forgotten. This is by the time you wake. But when the time comes, I will make you sure you remember. Though even I can't say whether you'll become someone different like I did, or if you remain yourself as you continue to grow. This is goodbye. Oh, one final thing. You should know that even if you should meet me after you wake up, I won't know you. I may think of the coffin I left here after you caught up in the water mirror in Norwich. I may even realize what it all means. But I'm quite sure that the me you meet then will no longer be asked. Thank you so much for everything, Ace. Even if you knew how things were going to turn out, I still think your journey did the name Savior justice. Well, sure, we gave it all we had, didn't we? Farewell, brave knight of the future. In light of your achievements, I'll let you in on a secret. Ace the Savior isn't my real name. My adoptive mother gave it to me after Orkney was destroyed. My true name is Morgan. I'm Avalon le Fae, the Fairy of Paradise, who washed up here from the planets in the sea to save Britain. I'm also King Arthur's enemy, the witch who destroyed all of Britain in proper human history. That is the name of the Lostbelt's king, who awaits you in the distant future, the one Chaldea must defeat.
Boah, Leute, also das war mit Abstand das beste Kapitel, was wir bis dato im 6. Lostbelt hatten. The Ice. It's breaking. Mesh ist zurück. Wow, I've got him, Mesh. Is this Ogni? Ah, I think I was just told something very important. You wake now. Is this Senpai? Yeah, it's me. Welcome back, Mesh. For good this time. Right. I'm back, Senpai. I've been on a very, very long journey. There are so many things I want to tell you. The Sheffield, the Fae era, and Ace, the Savior, the one who sent me back here. And so, at long last, she and Maxie were reunited. Finally freed from the coffin, he took her in his arms and held her tight. They embraced warmly but quietly, each treasuring the other's presence. Upon seeing this heartwarming and eye-searing sight, I found myself letting out a sigh of relief and disappointment. The mage from the world of humans. A young man upon whom other placed a crushing burden, regardless of how he felt about it. Sure, he isn't perfect. He lied, obfuscated, and made plenty of mistakes. But it was also abundantly clear that he was doing his best to hide his dissatisfaction, no matter how much he tried to cover it up. That's why I couldn't help but come with him all this way. But now I can see he is a true friend, one he really cares about. That's great. It makes sense, really. He would never have made it this far if he hadn't put his trust in others. Of course, I should have known that he and I were nothing alike. Oberon, Oberon, Oberon. Also Leute, mit Abstand das beste Chapter. Ein richtiger geiler Payoff. Und wir müssen jetzt sagen, Leute, was haben wir jetzt? 60 Parts oder so? Und Leute, ab jetzt, glaube ich, können wir sagen, es geht erst richtig los. Also, die ganzen schönen Fragments haben sich hier nun endlich ausgezahlt mit dem, was wir eigentlich schon gesehen haben. Aber trotzdem, es wurden noch einige krasse Sachen hier eigentlich erzählt. Also, morgen ist aus der anderen Welt gekommen, aus dem wahren Lostbelt, in die Vergangenheit gereist und in diese Welt, die dann selbst zu einem anderen Lostbelt wurde. Hä? Okay, das ist aber nicht das Ding. Und es ist ja, wie gesagt, was wir ja schon seit 100.000 Jahren gesagt haben, nämlich, dass Ace im Endeffekt morgen ist. Das habe ich schon lange mitbekommen. Das ist spätestens seit dem vorletzten Fragment, wo sie ja dann gesagt hat, wie sie halt im Endeffekt Menschen und Feen und alles verachtet. Und nun kennen wir auch im Endeffekt den Grund, wir haben ja im Endeffekt wirklich schön zu sehen bekommen, wie sie zu der Person wurde, die eben gefühlskalt auf ihrem Thron sitzt, mit Verachtung für alles Leben, was es in dieser Welt gibt. Echt sehr, 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 sehr gut, Leute. Also das war, es war absehbar, aber trotzdem, es war ein Ding Payoff. Und wie gesagt, wir haben ja gesehen, wie nett Asek ist und wie viel sie getan hat. Und nun, Mesh hat es auch erkannt in den letzten Sekunden. Also sie hat schon erkannt, bevor sie den Namen gesagt hat. Das haben wir mitbekommen. Hat sie erkannt, dass das die Königin, die wir besiegen müssen, um die Welt zu retten, schon seit langer Zeit die war, mit der ihr sie gereist habt. Asek, die Saviorin. Nachdem ihr Plan zerstört worden ist, also Leute, auch man muss echt sagen, die ist auch am Ende ziemlich grausam geworden. Also,
Ich meine, ihr kennt es. Ich meine, ihr wurde furchtbar angetan. Wie gesagt, alle ihre Verbündeten, ihre Freunde, ihre Hoffnung mit Uta und allen anderen wurde einfach ausgemerzt. Und dann tut sie halt die Verräterin, die halt dafür gesorgt hat, dass Uta einfach dafür sorgen, dass sie geköpft wird. Das ist also, wie gesagt, voll verständlich. Finde ich gut. Sehr gut gemacht. Aber Leute, es ist halt einfach so. Das ist nicht das, was ein Held macht. Das ist jemand, der am Ende des Weges steht, um eine neue Ära zu beginnen. Und diese Ära, liebe Leute, kennen wir nun. Die Ära von High Queen Morgan, High Queen Asek. Liebe Leute, beim nächsten Mal geht's weiter und da wir nun auch Mesh dabei haben, denke ich mal, wird das spannend. Die nächste Glocke wird geläutet und nun zieht langsam der große Krieg mit Camelot voran. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich war Simafix und auf Wiedersehen. Ciao.